Hi everyone, this is Surya. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. So మనం wave optics స్టార్ట్ చేసాం. సో వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం లైక్ లైట్ కి టూ థియరీస్ ఉన్నాయి. వన్ థియరీ కార్పస్కులర్ థియరీ అంటే పార్టికల్ థియరీ అన్నమాట. లైట్ పార్టికల్ థియరీ. సో ఇంకోటి వేవ్ థియరీ. సో పార్టికల్ థియరీ ఇనిషియల్ గా చాలా ఫేమస్ అయింది బికాస్ న్యూటన్ వల్ల. సో న్యూటన్ ఆల్సో పార్టికల్ థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో న్యూటన్ ఈజ్ బిగ్ గై. సో వేవ్ థియరీ ఇనిషియల్ గా స్టార్టింగ్ లో వచ్చినా కానీ ఎవరు నమ్మలేదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ స్లోలీ ఎస్టాబ్లిష్ అన్నమాట వేవ్ థియరీ. సో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత హ్యూగన్స్ ప్రిన్సిపల్ అనేది మనం నిన్న నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో ఇలా వేవ్ అనేది ఇక్కడ సోర్స్ నుంచి జనరేట్ అయితే ఆ రెండు అలా ట్రావెల్ అవుతాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ కి ఇక్కడ చూపించినట్టు. సో తర్వాత వేవ్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి మనం రిఫ్రాక్షన్ ఎలాగైతే పార్టికల్ థియరీ యూజ్ చేసి మనం ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసాం, ఇక్కడ కూడా రిఫ్రాక్షన్ రిఫ్లెక్షన్ గురించి వేవ్ థియరీ యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం అన్నమాట. ఎలా జరుగుతుందని అక్కడ స్నాప్స్ లో చూసాం. సో రిఫ్రాక్షన్ రేడియన్ మీడియం, రేడియన్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తే ఎలాగా, డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేడియన్ మీడియం వెళ్తే ఎలాగా చూసాం. సో ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ ప్లేన్ వేవ్ రిఫ్రాక్షన్ చూసాం. సో రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్ వేవ్ ఆన్ బై ద ప్లేన్ సర్ఫేస్ చూసాం. సో సేమ్ థింగ్ ఫర్ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ కూడా అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ కోహరెంట్ అండ్ ఇన్కోహరెంట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వేవ్స్ చూసాం అన్నమాట. ఓకే, కోహరెంట్ ఇన్కోహరెంట్ వేవ్స్ అంటే సపోజ్ ఒక వేవ్ ఏమో y1 అనేది ఏ కాస్ ఒమేగా టీ సోర్స్ 1 నుంచి వస్తుంది అన్నమాట. ఫ్రమ్ అంటే పాయింట్ పి. thus if the displacement produced by source 1 at point p అనే పాయింట్ దగ్గర is given by y1 equal to a cos omega t. y2 ఎంత a cos omega, రెండు యాడ్ చేస్తే డబుల్ 2a cos omega t. ఇంటెన్సిటీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, ఆంప్లిట్యూడ్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఆంప్లిట్యూడ్ యొక్క స్క్వేర్ కాబట్టి ఆంప్లిట్యూడ్ డబుల్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇంటెన్సిటీ 4 times అవుతుంది. సో సిమిలర్ అయింది. సపోజ్ ఐ నాట్ రిప్రజెంట్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, సో అలాగా S2r minus S1r అయితే 2.5 లైక్ n plus 1 by n plus half into lambda అయితే ఎలా ఉంటుంది కండిషన్. ఇది కండిషన్, ఇదో కండిషన్. లాంబ్డా అయితే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అని చూసి. సో జనరల్ గా y1 ఏ కోసం ఫేజ్ చేంజ్ ఉంటే 5 అనుకుందాం. ఓకే, రెండు యాడ్ చేస్తే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే దీని అలా రాయొచ్చు ఇలా. సో ఇది ఇలా ఈ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దెన్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది డబుల్ అవుతుంది. సో ఇంటెన్సిటీ 4 times అవుతుంది. కానీ కాస్ స్క్వేర్ విత్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ స్క్వేర్ పై బై 2, 5 అనేది 0 2 పై ఇలానే అవుతాయి. 2 పై 4 పై అవుతాయి. అది ఏమవుతుంది, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అవుతుంది. సో విల్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టివ్ లీడ్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ. కానీ 5 అనేది పై 3 పై మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 అయితే దట్ విల్ లీడ్ టు డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఇంటెన్సిటీ అనేది 0 అవుతుంది అనమాట ఆ పాయింట్స్ దగ్గర. సో now if two sources are coherent, if two needles are going to be up and down regularly, then the phase difference by at any point will not change with time. We will have a stable interference pattern. Okay, phi అనేది టైం బట్ చేంజ్ అవ్వకపోతే మనకు స్టేబుల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది కనపడుతుంది. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది అనమాట. సో if two needles do not maintain a constant phase difference, then the interference pattern will also change with time. So ఫై అనేది కూడా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కూడా టైం మీద డిపెండ్ అయితే ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ చేంజెస్ ర్యాపిడ్లీ విత్ టైమ్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ మాక్సిమా అండ్ మినిమం ఆల్సో వెరీ ర్యాపిడ్లీ విత్ టైమ్. యూ విల్ సీ టైమ్ యావరేజ్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సపోజ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ర్యాపిడ్లీ చేంజ్ అవుతుంది టైం బట్టి. ఓకే, సో దానివల్ల మాక్సిమం మినిమం కూడా ర్యాపిడ్లీ చేంజ్ అవుతాయి అన్నమాట. దాన్ని బట్టి మనం ఏంటో మనం చూసేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక టైం యావరేజ్ ఆఫ్ intensity distribution చూస్తాం అన్నమాట. When it happens, we observe the average intensity that will be given by equal to 2I0 at all points. So Young's experiment. When phase difference between two vibrating sources changes rapidly with time, we say the two sources are incoherent. When this happens, intensities just add up. This indeed what happens when two separate light sources illuminate on a wall. So generally ఇదే జరుగుతుంది. మనం చూస్తాం కదా, 2 light sources on the wall illuminate అయితే. సో ఇప్పుడు ఫేమస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ అండ్ యాంగ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి? సో వీ విల్ నౌ డిస్కస్ ద ఇంటర్ఫరెన్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ లైట్ వేవ్స్. We use two sodium lamps illuminating two pinholes. Two pinholes use two sodium lamps use two sodium lamps.
సో విల్ we will not observe any interference fringes. దానివల్ల మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయమంటే ఇంటర్ఫియర్ ఫ్రింజెస్ అని అబ్జర్వ్ చేయం. So this is because of fact that light we emitted from the ordinary source like sodium lamp undergoes abrupt changes in time of order of 10 power minus 10 seconds. So I changes 10 power minus seconds time scale లో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల అంత అబ్రప్ట్ చేంజెస్ ఉండడం వల్ల మనం అబ్జర్వ్ చేయలేము ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్. ఓకే, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫ్రింజెస్ ఆన్ స్క్రీన్ అబ్జర్వ్ చేయలేము అన్నమాట. స్క్రీన్ కదా ఇది, దీని మీద ఫ్రింజెస్ అబ్జర్వ్ చేయలేము. So thus the light waves coming out of the two independent sources of light will not have any fixed phase relationship that would be incoherent. So అది లైట్ అనేది దీని నుంచి ఎమిట్ అయ్యేదానికి రెండింటికి రిలేషన్ అయ్యే ఫిక్స్డ్ ఫేజ్ రిలేషన్స్ ఏమి ఉండవు అన్నమాట. ఓకే, phase relation, so that will lead to incoherent. When this happens, as discussed in the previous section, the intensity on the screen will be add up. So ఇది అయినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం యూజువల్ ఇంటెన్సిటీస్ ఏమవుతాయి, యాడ్ అప్ అయిపోయి I0 plus I0 రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ 2 సో I0 ఆన్ యావరేజ్ చూపిస్తుంది అన్నమాట స్క్రీన్ మీద. సో దీనికి ఏం చేశాను, the British physicist Thomas Young used an ingenious technique to log the phase of the waves emanating from S1 S2. సో బ్రిటిష్ ఫిజిసిస్ట్ థామస్ యంగ్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. సో ఆయన ఏం చేశారు, థామస్ యంగ్ ఆయన, సో ఇది అలా అవుతుంది కాబట్టి ఒక టెక్నిక్ యూస్ చేశాడు, ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్ టు లాక్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ వేవ్స్. సో S1 S2 ని ఒక ఫేజ్ లో ఉండేటట్టు చేయడానికి ఏం చేశాడు, హీ మేడ్ ద టూ పిన్ హోల్స్ S1 and S2 వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆన్ ఏ అపెక్ స్క్రీన్. ఓకే, సో S1 and S2 వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ ఆన్ అపెక్ స్క్రీన్ అలా చేశాడు. చేసి దీస్ వర్ illuminated by another pinhole which is in turn lit by the bright source. సో ఇక్కడ సోర్స్ పెట్టాడు. ఓకే, ఆ సోర్స్ నుంచి లైట్ వేవ్ స్పీడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఎస్, దీని నుంచి ఒక లైట్ వేవ్ వస్తుంది కదా అవుట్ ఆఫ్ ద ఎస్, ఫాల్ ఆన్ బోత్ S1 and S2. S1 and S2 బిహేవ్ లైక్ టూ కోహరెంట్ సోర్సెస్. ఇప్పుడు ఏంటి, దీని నుంచి ఒక లైట్ వస్తుంది, సో ఈ రెండు ఒక కోహరెంట్ సోర్సెస్ కింద S1 S2 ఇప్పుడు బిహేవ్ చేస్తాయి అన్నమాట. బికాస్ లైట్ వేవ్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ S1 S2 ఆర్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఒరిజినల్ సోర్స్. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇందులో అంత వేరియేషన్ వస్తుంది, ఇందులో అంత వేరియేషన్ వస్తుంది. ఈ రెండింటికి ఒక ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అప్పుడు. సో and any abrupt change in S will manifest exactly similar phase change in the coming out of S1 S2 అదే అన్న. సో ఇక్కడ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే అది ఈ చేంజ్ ఎక్కడ వచ్చి ఈ రెండింటిలో మధ్య చేంజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫేజ్ చేంజ్. thus two sources S1 S2 locked in a phase. సో ఆ రెండు ఒక ఫేజ్ లో ఉంటాయి, locked in a phase ఉంటాయి. సో దే విల్ బి ఏ coherent like two vibrating needle in our water wave example. సో అప్పుడు ఏమవుతాయి, ఈ రెండు coherent ఉంటాయి అలాగా లైక్ టూ వేవ్. సో నీడిల్ ఇన్ అవర్ వేవ్ మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం స్టార్టింగ్ లో ఇంతకుముందు. సో our water wave. So the spherical waves emanating from S1 and S2 will produce the interference fringes on screen GG dash. So GG dash screen ఉంది కదా ఇక్కడ, the GG dash screen మీద ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్స్ కనపడతా ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఈ S1 S2 నుంచి వచ్చే రేస్ వల్ల. సో the position of the maximum minimum intensities can be calculated by the using the analysis of section 10.4. ఓకే, ఈ పొజిషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ S1 నుంచి S2 నుంచి వస్తుంది. ఓకే, ఇది P పాయింట్, ఇది GG డాష్, ఇది 0, SZ అనేది యాక్సిస్, S1 S2 ఏమేమో స్లిట్స్. we have constructive interference resulting in a bright region when, సో ఈ X, ఇది X, ఇదేమో స్మాల్ d, ఏ స్మాల్ d డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్మాల్ d. X by d ఏమవుతుంది, n లాంబ్డా అయింది అనుకో, సపోజ్ XD divided by capital D అనేది n లాంబ్డా అయితే, ఓకే, XD divided by capital D n లాంబ్డా అయితే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ పొజిషన్ లో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్, సో XD ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా అయితే Xn ఎంత అవుతుంది, ఆ పొజిషన్స్ ఏమంటాయి, n లాంబ్డా బై క్యాపిటల్ D బై స్మాల్ d, n ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2. సో ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, XD బై క్యాపిటల్ D అనేది అవ్వాలి. XD బై క్యాపిటల్ D అనేది ఇంతకుముందు n లాంబ్డా కదా, ఇప్పుడు n ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ లాంబ్డా. సో Xn అంటే ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు X ఎంత అవుతుంది, D బై D అటు పంపిస్తే లాంబ్డా D బై స్మాల్ d n ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఇది అవుతుంది. సో thus the dark and bright bands appear on the screen. సో దానివల్ల thus dark and bright bands
appear on the screen as shown in the figure 10.13. So ఈ 10.13 ఫిగర్ ఉంది కదా, సో సచ్ బ్యాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రింజెస్. సో ఆ బ్రాంచెస్ నే మనం ఫ్రింజెస్ అంటాం అన్నమాట. ఈక్వేషన్ 10.13 and 10.14 షో దట్ ద డార్క్ అండ్ ద బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ స్పేస్. సో దానివల్ల ఏంటి, డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్, షో దట్ ద డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ స్పేస్ అన్నమాట దానివల్ల. సో థామస్ యంగ్ అనే అతను అన్నమాట. ఓకే, చూస్తున్నారు. సో English physician and the Egyptologist Young worked as on a wide variety of scientific problems ranging from structure of an eye and the mechanism of vision to discernment of the Rosetta Stone. He received the wave theory of light and recognized the interference phenomena for the proof of wave properties of light. Okay. Computer generated fringe pattern. So ఇక్కడ కనపడుతున్న fringe pattern ఇలా జనరేట్ అవుతుంది by the 2 points of S1 S2 on a screen. GG dash corresponding to D అనేది అంత 0.025 millimeter. Capital D అనేది 5 centimeter. Lambda అనేది 5 into 10⁻⁵ centimeter. Adopted from the optics by A. Gatter Tata Magriel edition, New Delhi 2000. So ఇప్పుడు diffraction అనే కాన్సెప్ట్. So if you look clearly at the shadow cast of an opaque object close to the region of the geometrical shadow, there is alternate dark bright regions. Okay. సో మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం క్లియర్ గా చూసాం అనుకో, షాడో క్యాస్ట్ ఆఫ్ ద ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్, దేర్ ఇస్ ఆల్టర్నేట్. మనం ఏదైనా ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్ లైట్ మీద పడి అది షాడో చూస్తే మనకి ఏం కనబడుతుంది, వేరే ఆల్టర్నేట్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ రీజన్ జస్ట్ లైక్ ఇంటర్ఫరెన్స్. సో వేరే ఆల్టర్నేట్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్ కనపడతాయి అన్నమాట, లైక్ ఎలాగా ఇంటర్ఫరెన్స్ లాగా bright regions. So this happens due to the phenomena of diffraction. So అది ఎందుకు అవుతుంది, డిఫ్రాక్షన్ వల్ల అవుతుంది. డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, is a general characteristic exhibited by all types of waves. So diffraction అనేది general characteristic exhibited by exhibited by all types of waves, by all types of waves. So be it sound waves, light waves, water waves and matter waves. So I can sound waves aina undachchu, light waves aina avvanchu, so water waves or matter waves. Since the wavelength of light is much smaller than the dimensions of the most obstacles. So wavelength of the light anedi wavelength of the light is much smaller than dimensions. So dimensions of most obstacles matter. Most obstacle dimensions kanna చాలా తక్కువ ఉంటాయి వేవ్ లెంత్ లైట్. సో వీ డు నాట్ ఎన్కౌంటర్ ద డైఫ్రాక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ ఎవ్రీడే. సో అందువల్ల మనం ఎవ్రీడే అబ్జర్వేషన్ లో మనం చూడలేము అనమాట డైఫ్రాక్షన్స్ అనేది, అందువల్ల రీజన్. సో however the finite resolution of eye or an optical instrument such as telescope and microscope detected due to the phenomena of diffraction. So however the finite resolution of eye, మన eye అనేది finite resolution కదా, finite resolution of eye or an optical instrument such as telescope, microscope is limited due to the phenomena of diffraction. Indeed, the colors that you see when the CD is viewed due to diffraction happens. So, మనం CD ఇలా అటు ఇటు తిప్పుతుంటే మనకు డిఫరెంట్ కలర్స్ కనపడతాయి, అది ఎందుకు డైఫ్రాక్షన్ వల్ల. ఓకే, సో we will discuss the phenomena of the diffraction. So, phenomena of the diffraction చూద్దాం. So in the discussion Young's experiment, we stated the single narrow slit acts as a new source of light which spreads out. Okay, single narrow ఉంటది కదా స్లిట్, అది యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ న్యూ లైట్ వస్తుంది కదా. అక్కడ ఏంటిది, ఇది అడ్డుగా ఉంటది కదా, ఇక్కడ స్లిట్ ఉంటది కదా, అది స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా లైట్. మళ్ళీ 2 స్లిట్లు పెట్టి మనం డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం అనుకో. Even before Young, early experiments including Newton has noticed the light spreads of narrow holes and slits. So దీన్ని న్యూటన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేశాడు, ఏంటి లైట్ స్ప్రెడ్స్ ఆఫ్ నారో హోల్స్ అండ్ స్లిట్స్ గురించి. సో ఇట్ సీమ్స్ టు బి టర్న్ అరౌండ్ ద కార్నర్స్ అండ్ ఎంటైర్ రీజన్స్ వెన్ వీ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ షాడో. సో అదేంటి, అది ఎలా కనపడుతుంది, టర్న్ అరౌండ్ ద కార్నర్స్ ఎంటైర్ రీజన్ వీ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ షాడో. దీస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ నోన్ as diffraction. సో నా ఎఫెక్ట్స్ ని డైఫ్రాక్షన్ అంటాం. కెన్ ఓన్లీ ప్రాపర్లీ అండర్స్టూడ్ యూజింగ్ wave ideas. After all, you are hardly surprised to hear that the waves are someone talking around corner. Okay, when double slit in Young's experiment is replaced by single narrow slit. Okay,
and double slit experiment is replaced by single narrow slit. ఏమవుతుంది డబుల్ స్లిట్ ది సింగిల్ నారో స్లిట్ పెడితే ఇల్యూమినేటెడ్ బై ద మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్. ఓకే, ఈ మోనోక్రోమాటిక్ సోర్స్ నుంచి లైట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఏ బ్రాడ్ ప్యాటర్న్ విత్ సెంట్రల్ బ్రైట్ రీజియన్ ఈస్ సేమ్. ఏ బ్రాడ్ ప్యాటర్న్ విత్ ఇక్కడ సెంటర్ లో బ్రైట్ రీజియన్ ఇలా ప్యాటర్న్ ఎలా కనపడుతుంది అనమాట. ఓకే, ఆన్ బోత్ సైడ్స్ దేర్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ డార్క్ అండ్ బ్రైట్ రీజన్స్. ఇక్కడ డార్క్, ఇక్కడ బ్రైట్, మళ్ళీ డార్క్, మళ్ళీ బ్రైట్ కనపడుతుంది కదా, అలా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ద ఇంటెన్సిటీ బికమింగ్ వీకర్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. ఇక్కడ సెంటర్ కి దూరంగా వెళ్ళే కొద్ది ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గుతుందంట. సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్, గో టు ఫిగర్ 10.14. ఓకే, 10.1, the geometry of the path of a difference of direction of single slit, which shows the normal parallel beam of a light falling normal on a slit ln. ln లో ఇలా ఫాలో అవుతుంది నార్మల్. parallel beam. Okay, ln with a width a. A ఏమో width a మాట ఏంది. The diffracted light goes to meet a screen. The midpoint of the slit is m. Diffraction ఇలా అయ్యి, సో డైఫ్రాక్షన్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట. A straight line through m perpendicular to the slit meets the screen at c. ఈ స్లిట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా వెళ్ళి ఇక్కడ అక్కడ సీన్ మీట్ అవుతుంది అనమాట. We want the intensity at any point P on the screen as before. The straight line joins P to the different points L, M, N. L, M, N నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఇలా P పాయింట్ కి వెళ్తుంది అనుకో. ఓకే, కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ప్యారలల్ మేకింగ్ ఏ థీటా విత్ ద నార్మల్ MC. సో MC కి థీటా యాంగిల్ చేసి ఇలా వెళ్తున్నాయి అనుకున్నారు 3 లైన్స్ ఇచ్చాడు కదా. సో the basic idea is to divide the split into smaller parts and add their contribution at P. So దీని మీనింగ్, the basic idea ఏంటంటే స్ప్లిట్ అనేది సో స్మాలర్ పార్ట్స్ కింద చేసి సో యాడ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్ అట్ P మాట. ఇక్కడ P పాయింట్ దగ్గర యాడ్ చేయాలి కాంట్రిబ్యూషన్ అంటారు విత్ ప్రాపర్ ఫేజ్ డిఫరెన్సెస్. వీఆర్ ట్రీటింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఫ్రంట్ like slit secondary sources because the incoming wavefront are parallel to the plane of slit. These sources are in phase. It is observed the intensity at the central maximum theta equal to 0. So theta equal to 0 దగ్గర C దగ్గర maximum ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, అదర్ సెకండరీ maximum theta is equal to ఎక్కడ ఉంటుంది అదర్ సెకండరీ maximum m plus half into lambda by a. So which is going on become weaker and weaker as increasing the number n. So అది వీక్ అవుతా ఉంటుంది as increasing the number increasing the n value. The minimum zero intensity ఎక్కడ ఉంటుంది theta equal to n lambda by a. n అనేది plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3. The photograph and intensity pattern corresponding to its shown in the figure 10.15. మీకు ఫోటో ఫిగర్ కనపడుతుంది కదా, సో ఇలా ఫామ్ అవుతుందని చూపిస్తున్నారు అనమాట. There has been prolonged discussion about difference between interference and diffraction among the scientists since there is a discovery of this phenomena. In this context, it is interesting to know the NCERT Feynman said that it is famous Feynman lectures on physics. No one is ever able to define the difference between interference and diffraction. So, everyone చెప్పలేకపోయారు. So, interference and diffraction, you don't need exact difference ఏంటనేది no one has able to define satisfactorily. డెఫినేషన్ చెప్పొద్దు కానీ సాటిస్ఫాక్టరీ ఎవరో చెప్పలేకపోయారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి తను చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏం చెప్తున్నాడు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూసేజ్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇట్స్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూసేజ్. సో వాడకం బట్టి క్వశ్చన్ మాట. దేర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. స్పెసిఫిక్ గా ఫిజికల్ డిఫరెన్స్ రెండింటికి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఏం లేదనమాట. The best we can do this is roughly speaking is to say when there is only few sources, say interfering sources, two interfering sources, the result usually called interference. So రెండు సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు యూజువల్ గా దాన్ని ఇంటర్ఫరెన్స్ అని అంటాం. బట్ ఒక్కటే if there are large number of them, it seems to be word of diffraction more often used. So ఎక్కువ సోర్సెస్ ఉంటే it is more used as diffraction అన్నమాట. ఏమన్నాడు ఫస్ట్, అదే ఓన్లీ రెండు సోర్సెస్ ఉంటే మనం ఇంటర్ఫరెన్స్ అనొచ్చు. So if there is a large number of sources, then we can call it as a diffraction. So in double slit experiment, we must note the pattern on the screen, actually superposition of single slits diffraction from each slit hole and double slit interference pattern.
So seeing a single slit diffraction pattern, it is surprisingly see the single slit diffraction pattern on for one cell. The equipment is needed to found in most of homes. So ఏం కావాలి సింగిల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం టూ razor blades, one clear glass electric bulb preferably with a straight film. One has to hold the two blades so that the edges are parallel. So two blades edges are parallel ఉండాలి. Having a narrow slit in between. This is easily done with the thumb and the four fingers. So అది thumb or four fingers తో చేయొచ్చు మాట. So keeping the slit parallel to the filament right in front of eye. Use the spectacles if you do normal. With slight adjustment of the width of the slit, the parallelism of the edges, the pattern should be seen as the bright and dark band. So since the position of all bands except central one depends on the wavelength, they will show somehow colors. Using filter to red and blue will make the fringes clearer. With both filters available, the wide range of fringes red compared to the blue can be seen on the screen. So in this experiment, the filament plays a role in the first slit S to 10.15 figure కనపడుతుంది కదా. So filament role important role ఇక్కడ slit ఉంటుంది. So in this experiment, the filament plays an important role to the first slit S in figure 10.15. The lens of the eye focuses the pattern on the screen, the retina of the eye. With some effort, one can cut a double slit in a aluminum foil with blade. So with some effort, one can cut a double slit in aluminum foil with a blade. The bulb filament can be viewed as before to repeat the Young's experiment. So bulb filament can be viewed as before to repeat the Young's experiment. In a daytime, there is no suitable bright source for subtending a small angle at the eye. This is the reflection of the sun in any shiny convex surface. So the reflection of the sun matter. So example, cycle belt. Do not try direct sunlight, it can damage the eye. Will not give fringes anywhere. The sun subtends an angle of half degree. So in interference and diffraction, light energy is redistributed. So interference lo gaani, okay, and diffraction lo gaani ఏంటంటే light energy అనేది. So light energy is redistributed. Light energy is redistributed. If it is reduces in one region, producing darkening, increases in other region, produces a bright range. There is no gain or loss of energy, which is consistent with the principle of conservation of energy. So the important principle of conservation of energy to బాగానే ఉంటుంది. So there is no మనం అనుకున్న gain or loss of energy ఉండదన్నమాట. So next important concept, polarization. Okay. Consider a holding long string which held horizontally. The other hand, which is assumed to be fixed, we move the end of the string up and down in the periodic manner. We will generate the wave propagating in the x direction. Okay, wave propagating in the x direction. Such will describe the following equation. So, so we have t equal to 0, t equal to delta t kilometer. So time period 2 pi by omega. At y equal to x equal to 0 and time. So the curves represent the displacement of a string at a t equal to 0 and t equal to delta t respectively when a sinusoidal wave is propagating in x direction. When sinusoidal wave is propagating in x direction. So the curve represents the time variation of the displacement x equal to 0 when a sinusoidal wave is propagating in x direction. Delta t x equal to delta x, the time variation of the displacement will slightly displace to the right. The time variation of the displacement will be slightly displaced to the right. So y of x comma t and a sin of kx minus omega t. So where a and omega equal to pi mu represent the amplitude and the angular frequency of the wave respectively. Okay. So lambda equal to 2 pi by k represent the wavelength associated with the wave. We had discussed the propagation of such waves in chapter 14. So the type of waves guరించి మనం already chapter 14 లో discuss చేసాం in class 11 textbook. Since the displacement which is
along the y direction. So y direction of displacement on x direction of propagation. Okay, is at right angles to the direction of propagation of wave. What we have to known as the transfer wave. So what is known as, so మనకి ఎలా ఉన్నదంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ అన్నమాట. Transverse wave. Also, since the displacement in the y direction, it is often referred as a y polarized wave. So usually y polarized wave కింద రిఫర్ చేస్తారన్నమాట. Since each point on the string moves on a straight line, so each point on the string అనేది moves on straight line. The wave is also referred to as linearly polarized wave. Further, the strings always remains confined to xy plane. So strings అనేవి always remain to confine the xy plane అన్నమాట. Therefore referred to the plane polarized wave. So దానికే మనం దాన్ని plane polarized wave. So in a similar manner, we can consider the vibration of the string in the XZ plane, generating the Z polarized wave equation as given by. So if y polarized wave equation, Z polarized equation, Z of t x comma t ni ala rasna a sin of kx minus omega t. So it should be mentioned that the linearly polarized waves describe the equation 10.15 and 10.17. 10.15 and 10.17 are all transfer waves that the displacement of each point of the string is always right angles to the direction of propagation of wave. So the direction of propagation direction unte adi ee direction lo propagation direction untadannamata, displacement direction untadannamata. Point distribution of each point on the string anedi y direction on propagation x anukunte. Finally, the plane of vibration of the string change randomly in very short intervals of time when we have known as the unpolarized wave. So unpolarized wave ఉన్నప్పుడు the plane of vibration of a string is changed randomly, but in a very short intervals of time. చాలా తక్కువ టైంలో changes కనబడతాయి. So thus the unpolarized wave, the displacement will be randomly changing with time, so it is always perpendicular to the direction of propagation. ఇక్కడ కూడా డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. ర్యాండమ్ గా మూవ్ అవుతున్నా కానీ చేంజ్ అవుతున్నా కానీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. సో లైట్ వేవ్స్ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. దాన్ని బట్టి ఫైనల్ గా మనకి లైట్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ ఇన్ నేచర్. So light waves are transverse in nature, that the electric field is associated with a propagating light wave is always at a right angle to the direction of the propagation of wave. So propagation of wave direction ki eppudu right angle direction lo untadannamata. This can be easily demonstrated using the simple Polaroid. You can see them, the flash like sheets, which are called the Polaroids. A Polaroid consists of a long chain of molecules aligned in a particular direction. Polaroid ante enti? A long chain of molecules. A long chain of molecules aligned in a particular direction. The electric vectors also are associated with the propagating of light wave along the direction of aligned molecules get observed. Thus, if an unpolarized wave is incident on such a polarized, then so if an unpolarized light wave incident on such a polarized wavelet and they will get the linearly polarized with the electric vector oscillating the direction of the perpendicular to the aligned molecule. This direction is known as path axis of Polaroid. దాన్నే మనం path axis of Polaroid. So thus, if the light from the ordinary sources like the sodium lamp passes to the Polaroid sheet P1, okay. So దాన్ని బట్టి light from an ordinary source like sodium lamp passes through the Polaroid sheet P. It is observed the intensity is reduced by the half. Rotating P1 has no effect on the transmitted of beyond transmitted intensity remains constant. Now it is identical piece of Polaroid P2 placed before the P1. As expected, the light from the lamp is reduced in intensity on passing through P2 alone, but now a rotating P1 was a dramatic effect on the light coming from the P2. So the light coming from the P2 has a dramatic effect on the water. In one position, the intensity of the transmitted by P2 followed by P1 nearly zero. When turned 90 degrees from the position, P1 transmits nearly full intensity emerging from P2.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ఫిగర్ 10.18 ఇప్పుడు 10.18 ఇచ్చారు కదా ఫిగర్ లో ఏమవుతుంది can easily understood by assuming the light is passing through a polarized P2. So P2 నుంచి pass అవుతుంది get polarized along the pass axis of P2. So pass axis of P2 నుంచి polarized అవుతున్నట్టు try చేస్తాం. So polarized gets polarized అవుతుందన్నమాట. If pass axis P2 makes an angle theta with the pass axis of P1. So P1 ఏమో pass axis so P2 ఏమో pass axis P2 makes an angle theta with the pass axis of P1. P1 angle నుంచి pass angle నుంచి theta angle చేసినట్టు ఉంది. So when polarized beam passes through the polarized P2, the component E cos theta along the pass axis of P2 will be passed through the P2. Thus we rotate the P1 on P2, the intensity will vary as I equal to I0 square cos square theta. Where I0 is the intensity of the polarized light after passing through a P1. So I0 అనేది the intensity of the polarized light after passing through a P1. This is known as the Malus law. The above discussion shows that intensity coming out of a single polaroid is a half of the incident intensity. By putting the second polaroid, intensity can further control by 50% to zero incident intensity by adjusting the angle between pass axis of two polaroids. So polaroids can be used to control of the intensity in sunglasses, window panels. Polaroids are also used in photographic cameras. Photographic cameras. Okay. Under 3D movie cameras. So 3D movie cameras కూడా యూజ్ చేస్తాం. So example ఇక్కడ discuss the intensity of transmitted light when polaroid sheet is rotated between two cross polaroids. Okay, polaroids. So this intensity and I0 be the intensity of polarized of light passing through the first polarized P1. The intensity of the after passing through the second polarized P2. So I equal to I0 cos square theta. Theta is the angle between P1 and P2. Since P1 and P2 cross at an angle between pass axis of P2 and P3 will be pi 2. So theta is P1 P2. Since P1 P3 అనేది crossed కదా angle between P2 and P3 will be pi by 2 minus theta. So the intensity of the light emerging from P3 will be I0 cos square theta into cos square pi by 2 minus theta. అదేమవుతుంది I0 by 4 sin square 2 theta. So therefore the transmitted intensity will be maximum ఎక్కడ theta equal to pi by 4 దగ్గర maximum అవుతుంది అన్నమాట transmitted intensity. సో దీనికన్నా ముందు సమ్మరీకి వెళ్ళే ముందు there are 6 problems. సో ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి. So wave optics. The first problem, it says 10.1. So wave optics the first problem ఏంటి? So a monochromatic wavelength of light, monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelengths? What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light. Refractive index of water. Refractive index of water is 1.33. So wavelength of incident and the wavelength of the incident monochromatic light.
lambda equal to 589 nanometer. So 589 into 10 power minus 9 meter. The speed of light anta air speed of light in air. C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. Refractive index of water and refractive mu equal to 1.2. So the ray will be ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సో మోనోక్రోమాటిక్ వేవ్ లెంత్ ఇది ఇన్సిడెంట్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ మన వాటర్ సర్ఫేస్. సో ఇది వాటర్ సర్ఫేస్, ఇది ఎయిర్ నుంచి వస్తుంది వాటర్. ఓకే, సో ఎయిర్ నుంచి వచ్చి నార్మల్ కదా, ఇది లోపల ఇలా వెళ్తుందో లేకపోతే ఇలా వెళ్తుందో చూద్దాం. ఇది డెన్సర్ మీడియం కదా వాటర్ అనేది, ఇది ఎయిర్ అంటే రేరర్ మీడియం అన్నమాట. రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం రే రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది, కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ కూడా అవుతుంది కదా. సో ద రే will reflect back in the same medium as of the incident ray. So reflect కూడా అవుతుంది కదా, ఇది రిఫ్లెక్ట్. సో ఇది ఇన్సిడెంట్, ఇది రిఫ్లెక్ట్, ఇది రిఫ్రాక్ట్ అనమాట. సో hence wavelength, speed, accuracy, frequency. So wavelength, speed and frequency of the reflected ray will be the same as that of the incident ray. So frequency of light is equal to c by lambda. So 3 into 10 power 8 meter per second, 589 into 10 power minus 9 frequency. So meter. So nearly 5.09 into 10 power 4 heads per 1 second. So hence the speed of frequency and the wavelength of the reflected light and the hence wavelength of so reflected light 5.09 into 10 power 14 hertz. wavelength మనకు ఆల్రెడీ 589 నానోమీటర్ రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఇక్కడ సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మీడియం. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ కాదు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్ డస్ నాట్ depend on the property of the medium in which it is traveling. So one will depend on. So hence the frequency of the refracted ray in water is equal to the frequency of incident ray in wire matter. So frequency of refracted ray and mu అనేది different one into 10 power 14 hertz. So speed of light in a వాటర్ ఎంత, ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఎంత, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ మనకు తెలుసు. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు refractive index of water. So frequency equal to c by mu, refractive index. So c అంత mu అనేదేమో వాటర్ కదా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఏమవుతుంది, mu divided by
C by lambda కదా ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ మారదు. సో సో న్యూ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అందులో వాటర్ లో న్యూ స్పీడ్ సి డాష్ అనుకుంటే మనం సి డాష్ లో సి బై మ్యూ కదా. సో 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై 1.33. సో 2.26 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట. సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఏమవుతుంది లాంబ్డా ఈక్వల్ టు సి బై మ్యూ. ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే ఉంటుంది సి డాష్ బై మ్యూ. వాటర్ లో సి డాష్ అనుకుంటే సి డాష్ బై లాంబ్డా. ఓకే, వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా డాష్ అనుకున్నాం వాటర్ లో. ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే ఉంటుంది కదా 2.26 × 10⁸. ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఉంటుంది కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా 5.09 × 10⁻40. సో ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 444.007 × 10⁻−9 meters మాట. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 444.007 నానోమీటర్. ఏంటి వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వాటర్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ వాటర్, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ అన్నమాట. ఓకే, వాటర్ గా. సో హెన్స్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ మొత్తం 3 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి 10.2 లో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ the wavefront in each of the following cases. The shape of the wavefront in each of the following cases. So first the light diverging from a point source. So second the light emerging out of a convex lens when a point source placed at its focus. Okay, point source placed at its focus convex lens. ఇంకోటి లైట్ ఎమర్జింగ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ సోర్స్. సో ఇదొకటి, ఇది ఫస్ట్ ది. ఇది సెకండ్ ది. థర్డ్ ది ద పోర్షన్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ఏ డిస్టెన్స్ స్టార్ ఇంటర్సెప్టెడ్ బై ఎర్త్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ది షేప్ ఆఫ్, సో బట్ లైట్ డైవర్జింగ్ ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఇదే కదా, లైట్ డైవర్జ్ అవుతుంది. సో వేవ్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. లైట్ డైవర్జింగ్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది. So the light of wavefront in a case of light diverging from point source is spherical matter. Spherical. The wavefront emanating from the point source is shown in the given figure. So second, convex lens. The shape of the wavefront light emerging out of the convex lens when a point source is placed at focus is parallel grid. So a parallel grid on the student. So last matter. So the portion of wavefront from the distant star intercepted by the by Earth is a plane matter. The portion along to the wavefront distant star intercepted by Earth is plane కింద ఉంటుంది. So next question 10.3. So 10.3 లో part A, the refractive index of glass is 1.5. So what is the speed of light in glass? Okay, glass refractive index of speed of light in vacuum and is equal to 3 × 10⁸ meter per second. So the refractive index ఇచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటాం, దీని స్పీడ్ మ్యూ అనేది 1.5 ఇచ్చాడు. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ గివెన్ బై ద రిలేషన్ అంత స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అది సమ్ సి డాష్ అనుకుంటే సి బై మ్యూ 3 × 10⁸ బై 1.5 అంటే 2 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది అన్నమాట. గ్లాస్ లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ గ్లాస్ అనేది 2 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి పార్ట్ బి. ఈజ్ ద speed of light in glass. So is the speed of light in the glass is 1.5. The speed of light in the glass is independent of the color of light in the glass is independent. Second question, independent of the color of light. Okay, if not which of the two colors, red, violet,
Okay, which of the two colors, red, violet, ఏంటి travels slower in a glass prism? So ఏది travel చేస్తారు slower in glass prism? So ఇది question. So the speed of light is not independent of the color of light. Speed of light అనేది it is not independent of the color of light అన్నమాట. Is the speed of light in the glass independent of the color of light? అంటే answer, it is not independent of the color of light. It is depend. Refractive index of violet component of white light is greater than the refractive index of red component. So refractive index of violet component of white light greater than the red component. Since the speed of light, violet light is less than the speed of light in glass. So అందువల్ల speed of light, violet light. So speed of violet light is less than the speed of red light in glass. So violet light అనేది violet light travels slower than red light in a glass prism. So next question 10.4. In a Young's double slit experiment, in a Young double slit experiment, the slits are separated by 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light used in the experiment. So wavelength of light used in the experiment కనుక్కోమన్నాను. So n double slit experiment లో distance between slits and picture d small d equal to distance between slits to 0.28 millimeter. అంటే 0.28 into 10⁻³ meter. So distance between slits and screen and picture capital D ఇది 1.4 meter ఇచ్చాడు. So distance between the central fringe on the fourth means n equal to 4 ఎంత ఇచ్చాడు 1.2 centimeters ఇచ్చాడు. సో 1.2 into 10⁻² meters. సో మనకి అది యు అనుకుంటే యు అనేది దేంతో రిలేటెడ్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ అనేది n లాంబ్డా క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి n4 కాబట్టి n అనేది అంట ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్రింజెస్ 4 మాట. సో లాంబ్డా అనేది వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైట్ యూజ్డ్. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ అవుతుంది xd బై లాంబ్డా. సో లాంబ్డా అనేది xd బై nd మాట క్యాపిటల్ డి. ఎక్స్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 1.2 into 10⁻². డి అంతా 0.28 into 10⁻³ డివైడ్ బై లాంబ్డా 4. లాంబ్డా అంటే ఎంత ఇచ్చాడు ఫ్రీక్వెన్సీ. సో లాంబ్డా మనం కనుక్కోవాలి. సో n ఈక్వల్ టు 4 into d అనేది 1.4. సో ఇది మొత్తం 6 into 10⁻⁷
meters వస్తుంది. So 600 nanometers మాట lambda. So wavelength of the light used is 600 nanometers. So next question 10.5. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength. So monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 2? Okay, so Young double slit experiment లో intensity ఉంది. So lambda path difference ఉంటే k units అంటున్నాడు. ఓకే, సో మనం I1 I2 ఆర్ సపోజ్ ఇంటెన్సిటీస్ అనుకుంటే the intensity of two light waves. So resultant intensity I prime ఏమవుతుంది? So I1 plus I2 plus 2 square root of I1 I2 cos phi. Phi అంటే phase difference between two phase మాట. Phi అంటే phase difference between two waves. So I1 for monochromatic light waves I1 equal to I2 అయితే ఏమవుతుంది? I1 plus I1 plus 2I1 cos phi. So ఏమవుతుంది? 2I1 into 1 plus cos phi. So I dash. So phase difference అనేది ఏంటి మనకి ఏం తెలుసు? Phase difference అనేది 2 pi by lambda into path difference అంతే కదా. ఫస్ట్ దానికి since the path difference lambda అయితే ఏమవుతుంది? Phase difference ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ దానికి 2 pi అవుతుంది అంతే కదా. ఫేజ్ డిస్టెన్స్ 2 pi అవుతాయి. ఇక్కడ I dash ఏమవుతుంది? 2I1 into 1 plus cos 2 pi అంటే 1 plus 1, so 4I1 మాట ఇంటెన్సిటీ. సో I dash ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చాడు? k ఇచ్చాడు అనుకో. I1 ఎంత అవుతుంది? I dash k కాదు 4I1. I1 అనేది ఎంత అవుతుంది? k/4 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ లో పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? λ/3. సో దానివల్ల ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 5 = 2 pi/3 అవుతుంది అన్నమాట. దానివల్ల సెకండ్ క్లాస్ లో రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది? ఇందులో ఇది ఇప్పుడు సెకండ్ది రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ ఇది 2I1 plus 2I1 cos 2 pi/3. సో ఇది -12. సో ఫైనల్ గా I1 వస్తుంది అనమాట ఇది. సో దీని రిజల్టెంట్ ఇంటెన్సిటీ I1 వస్తుంది. సో I1 అంటే ఏంటి? k/4 కదా. సో ఇంటెన్సిటీ, సో hence the intensity of the light where the path difference is λ/3 is k/4 మాట. సో k/4 intensity, lambda path difference by λ/3 ఉన్న చోట ఇంటెన్సిటీ అంతా k/4 మాట. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ 10.6. సో beam of light consisting of two wavelengths. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే beam of light consisting two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain the interference fringes in Young's double slit experiment. Okay, find the distance of third. So first question ఏంటంటే find the distance of third bright fringe. Okay, third bright fringe
distance on the screen from the central maximum for wavelength lambda equal to 650 nanometer wavelength third bright fringe అనుకోమన్నాడు. Second question ఏంటి, what is the least distance from the central maximum where the bright fringes due to both waves coincide అండి. సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ బీమ్ అండ్ లాంబ్డా 1 అనేది 650 నానోమీటర్, లాంబ్డా 2 అనేది 520 నానోమీటర్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్లిట్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ ఇస్ డి అనుకుందాం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ స్లిట్స్ స్మాల్ డి అనుకుంటే ఎంత బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా 1 బై క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి. ఓకే, థర్డ్ ఫ్రింజ్ కాబట్టి n ఈక్వల్ టు 3 అయితే 3 ఇంటూ 650 ఇంటూ క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి. సో 950 ఇంటూ క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి నానోమీటర్ ఎక్స్ అనేది. సో ఎంత బ్రైట్ ఫ్రింజ్ టు ద వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా 2, సపోజ్ లెట్ nth ఫ్రింజ్ అనేది n-1 ఫ్రింజ్ డ్యూ టు వేవ్ లెంత్. సో లాంబ్డా nth ఫ్రింజ్ ఏమో nth ఫ్రింజ్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ డ్యూ టు లాంబ్డా 2 అండ్ n-1 ఫ్రింజ్ డ్యూ టు లాంబ్డా 1 కోయిన్సైడ్ అయినాయి అనుకున్నా. సెకండ్ క్వశ్చన్ కోయిన్సైడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే n లాంబ్డా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 ఇంటూ లాంబ్డా 1. సో 520n is equal to 650n minus 650. సో ఫైనల్ గా 650 ఈక్వల్ టు 130n వస్తే n ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది అనమాట. సో ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ ఇప్పుడు సో అది ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 520 ఇంటూ క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి. సో 2600 క్యాపిటల్ డి బై స్మాల్ డి నానోమీటర్. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ డి, సో క్యాపిటల్ క్వశ్చన్ లెవెల్ కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడతో ఆన్సర్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడతో మనకి చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. సో థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ ఎండింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ.